The topic of our debate today is the priorities for the modernization of parliaments in the region and the American continent. So the idea for our debate today is to understand not the implementation of the digital tools per se, but an even more important stage, how to understand the priorities for the institution to invest resources and to dedicate manpower to go through its modernization and digital transformation process. You have quite different expertise between each one of you, and that's on purpose. The idea is to have a multidisciplinary debate today about this topic. About the format of our panel today, the idea is I will bring a question to each one of you to answer, and then I will invite all the others to comment on the first answer and so forth. So before I begin with my first question, I'd like to invite each one of you to very briefly, like 30 seconds, to introduce yourself, what you do in your parliament. I will do this alphabetically. So Gabriel, would you like to introduce yourself to the colleagues? Buenos días a todos. Muchas gracias por esta invitación a este importante debate. Les habla funcionario de carrera del Congreso de la República del Perú. Trabajo actualmente como jefe del Departamento de Investigación y Documentación Parlamentaria. Muchas gracias, Gabriel. Thank you so much. Joshua, would you like to introduce yourself? Yeah, hi everyone. I'm Josh Kravitz. I'm leading technology modernization efforts in the Senate, specifically on the Committee on Appropriations. Just as a caveat, I'm here as myself, so everything I say is my own opinion. I have a background in computer science and statistics, so a pretty technical background, and excited to be here and meet you all. Thank you so much, Joshua. Mark, would you like to introduce yourself? Sure. Good morning, Luís. Good morning, all. Good to see all of you, and great to be back on another Bússola Tech panel. I'm Mark Stodder, president of Xcential Legislative Technologies. We work with governments, legislatures around the world, including the U.S. House, states, U.S. states, and other governments to focused on the problem of modernizing the systems for legislative drafting, amending, publication, codification. And with that lens, we see a lot of the challenges that legislatures and parliaments face every day as they try to modernize. I look forward to a good discussion today. Thank you so much, Mark. Rolando, would you like to introduce yourself to the colleagues as well? Muy buenos días para todos. Inicio agradeciendo la invitación a participar de este importante debate que considero trascendental para el futuro de todas las gestiones de los parlamentos. Yo soy Rolando Duarte Musi, soy funcionario permanente desde hace 20 años en la Cámara de Senadores del Paraguay. Actualmente soy director de la Comisión de Cuentas y Control Financiero del Estado. Soy de profesión economista y reitero una vez más el gusto de poder compartir con tan distinguidos colegas en esta oportunidad. Muchas gracias, Rolando. Thank you so much. Allow me to bring my first question to you, Joshua. We know that certain traditions are inseparable from the legislative process, and they are understood as the reason to be of the institution, and its maintenance as a vital piece of the institution's identity. It does not mean legislatures are averse to the digital transformation process, quite the opposite, but it requires the technical leadership of Secretary Generals, clerks, as well as other instances, interfacing on one hand with the members of parliament, while on the other with the technical staff. Please feel free to share your thoughts on how to bring meaningful improvements for members of Congress or members of parliament while respecting the institution's tradition. You have 2 minutes. Great. Thanks, Luís, for the question.
I will probably go in a veering direction in terms of how I answer that question. But I think broadly, any transformation we're making to be successful, and this is what I found in my work, both in the Senate and prior in the US House of Representatives, it really takes everyone being on board with what you're doing, whether they're technical or not technical, or people who have been, you know, staff members or members for decades, or people who have been staff members or members for, you know, just a year or 6 months. And so really what a lot of this digital transformation work is, from my perspective, is less about the technology and more about process and performance, and thinking about how to bring people on board and change the way we think about the work we do. And really it's about looking at existing process and saying, how can we make this simpler, faster, and more reliable? Because ultimately that's what we want, right? I think the way we found it to be successful in framing this is like, yes, there's a lot of, especially in the US, there's a lot of polarization amongst the public and amongst members of Congress. But if we can't agree on, you know, government and policy, at the very least, we should be able to agree on process about how to make it simpler, faster, and more reliable. And that goes for both the legislative branch and also the executive branch as well. And so I think we're a big believer, you know, where I work, that civic tech or digital modernization can help do this, can help take existing process and mold it into kind of a digital age. But ultimately, it's a very hard thing to do. And so I think a lot of my day-to-day is less about building. I have the ability to build technology, to build tools, but it's much less about building the thing, because if you have the right people, you can build that in a couple of months, and much more about getting folks like the Secretary Generals and the clerks on board and understanding why this is an important thing to do. And frankly, I think what's been most successful for us is looking at framing it to them in a way that shows why it'd be useful to them, right? It makes, they inevitably, Secretary Generals or clerks or the equivalents in the US, have pain points in their day-to-day work. They have things that are very painful to do. They're copying things from paper to the digital format, back to paper, whatever. And they want to make their lives easier. So thinking about it and framing it in a way that's not so much about getting rid of traditions and more about helping them, I think is a very successful approach, I found. But I know I'm over 2 minutes, so I'll stop there. Thank you so much, Joshua, for your considerations. Rolando, would you like to comment on that in 2 minutes? Sí, me parece muy interesante lo que estaba señalando Joshua. Yo creo que la mayoría de los países tienen alguna legislación relacionada a la utilización de papel cero. Nosotros también en Paraguay estamos por esa senda, ir paulatinamente dejando de lado el papel. Y yo estuve pensando que lo que tenemos que lograr en este caso es poder conjugar el trámite que requiere una ley, el trámite en cuanto a su rigor, en cuanto al rito, la seriedad que implica la propuesta, el tratamiento y la sanción de una ley en los parlamentos, con la implementación de los procesos digitales. En ese sentido, yo estoy convencido que estamos dando pasos acelerados hacia allí. En Paraguay la mayoría de los procesos ya los tenemos digitalizados. Considero fundamental la revisión de los reglamentos que tienen cada una de las cámaras en cada uno de los congresos, porque lo que se tiene que hacer o tomar como base fundamental de trabajo es el reglamento de cada cámara, el reglamento de funcionamiento, porque no se trata aquí de cambiar el reglamento, sino de adaptar los procesos los procesos digitales o los procesos de automatización a esas propias actividades que ya se encuentran en ejecución. Por otro lado, continuar con la formación de los funcionarios. En el Congreso de Paraguay, la mayoría de los procesos relacionados a esta función misional de legislación propiamente dicha se encuentra a cargo de gente muy preparada, muy experimentada, de profesionales de buen nivel,
los secretarios generales, los secretarios técnicos, los directores de comisiones son personas que ya tienen una experiencia, tienen años de trabajo y en los cuales se fundamenta todo este andamiaje que digo. Y por último, el tercer elemento clave, aparte de la revisión de los reglamentos, de descansar en personas con experiencia y capacidad, es el de dar una asistencia personalizada a los parlamentarios para el uso de estas herramientas digitales. Muchas gracias, Rolando. Thank you. Mark, would you like to share your thoughts on this? Yes, thank you. I very much agree with what's been said so far, particularly thinking about Josh's comments about how it's really not about the technology to begin with. It's really about understanding the need for change and making the case to people who are doing the work that change is necessary. I've been in a lot of situations where I've seen technology pushed forward and saying this is how things need to be, and that's a pretty good recipe for disaster for the technology not getting adopted. First, we need to understand what the problem is we're trying to solve, and getting teams in the offices that are affected to understand there are problems. You can't keep doing ways that you have been working, particularly when the technology is breaking, when the technology is insecure, when it's not reliable. And so the first step is to get that understanding that change needs to happen, and then listen a lot to how people can see change being adopted by an office. And then the technology will start to come forward and in some ways take care of itself, because it's not really that hard to do that part. As Josh says, some applications can be implemented in months. I know some of what we do, it does take a really long time. Which brings me to another point, which is you need to make sure you're showing throughout these technological modernization efforts some results soon, and try not to have results be put off in that old waterfall way where you're waiting and waiting for the requirements to be put together, and eventually you'll have the full system implemented all at once. We found it most important to take small steps to show some results, make little improvements along the way so you get more and more buy-in. And I think that's really the only way you can have success in doing this, particularly when you're standing up against not only how people do their jobs every way and changing that, but standing up against 100, 200, 300 years or more of traditions of how things are done. So you need to have a lot of sensitivity, figure out ways to show results, and not go technology first, but in a lot of ways put people first in thinking about how these changes will happen. Thank you so much, Mark. Gabriel, would you like to comment on that? Sí, muchas gracias. Yo creo que no solamente hay que trabajar por mejoras significativas, sino también por mejoras que sean permanentes en el tiempo, por lo menos lo más duraderas. Y esto pasa por respetar no solamente las tradiciones que, como bien lo señalas, Luis, son inseparables al proceso legislativo, sino también entender que los parlamentos no solamente están apegados a tradiciones, sino a formalidades, a cuestiones legales, a normas que hay que adecuar, como lo reflexionaba Rolando, y esto no parte de una experiencia que tuvimos en el Congreso de la República del Perú, en el que, motivados por la necesidad de que los parlamentarios legislen, puedan sesionar, puedan participar de manera virtual, tuvo que modificarse el reglamento del Congreso de la República del Perú para darle la legalidad a este tipo de actos parlamentarios, a esta participación remota, a esta participación a distancia que los congresistas de la República estaban obligados a hacer. Y a eso me refiero con la importancia de que las mejoras no solamente sean significativas, sino permanentes. Y para que lo sean, hay que respetar no solo las tradiciones, sino también las normas internas de cada parlamento y hacer las modificaciones que se estimen necesarias. Muchas gracias, Gabriel. Thank you for your answer as well. I'm going to our second question. Our colleague from Argentina is trying to join Zoom, but for technical reason, he's not being able to join the room.
Once he joins, I will provide him with the capability to provide his comment on this question as well. My second question goes to you, Rolando. The technical staff in a legislature plays a critical role in providing expertise and support for the core activities of the legislative process, and they possess a wealth of institutional knowledge and experience. Given their important role, it's essential to understand their needs and concerns. In your view, what are the key demands from the technical staff in the Parliament that could be addressed through a robust digital strategy in your institution? You have 2 minutes. Sí, inicio yo, Luis. En primer lugar, en 10 segundos señalar lo complejo del trabajo legislativo y lo complejo del trabajo técnico. En todos los parlamentos se legisla sobre derecho de energía, aeronáutico, sobre medicina, sobre derechos humanos, sobre salud animal, sobre comercio, sobre industria, sobre regulaciones a empresas automotrices, petrolíferas. Es decir, el amplio espectro que demanda la legislación requiere de profesionales altamente técnicos formados en muchas áreas. En primer lugar, hay que volver a destacar eso, porque muchas veces se pierde de vista de que en el Congreso se legisla sobre toda materia. Esto a su vez requiere que estas personas técnicas tengan herramientas de trabajo, porque la labor legislativa es altamente voluble. Las leyes van cambiando, se van modificando, entonces tenemos que tener acceso tecnológico, digital, automático, en tiempo real, a lo que se conoce como Big Data, es decir, a una nube de datos que tenemos que poder manejar como formuladores de propuestas que luego el nivel político o los parlamentarios son los que llevan a la práctica. En ese sentido, se debe formular, o yo creo que existe un trabajo pendiente para poder establecer una interconexión entre herramientas tecnológicas que tenemos actualmente, como son el sistema de información legislativa, donde está la base de datos de todos los proyectos que se encuentran en estudio con sus antecedentes, como así también el digesto legislativo, que como en la mayoría de los países también requiere un poco más de trabajo y un poco más de orden, porque no es sencillo mantener semejante volumen de trabajo en parlamentos que, por ejemplo, en Paraguay, en cada sesión, que es cada semana, estamos tratando alrededor de 20 o 25 proyectos. Entonces el volumen de trabajo es muy grande y termino diciendo que lo que requiere específicamente el funcionario técnico es esta consolidación de estamentos estancos que actualmente funcionan como suministro o como base de datos para realizar su trabajo. Muchas gracias, Rolando. Thank you for your considerations. Gabriel, would you like to comment on what Rolando just said? Sí, gracias. En la misma línea, yo creo que las herramientas tecnológicas tienen que estar al servicio del conocimiento. Qué duda cabe que el personal del servicio parlamentario, el personal de los distintos parlamentos, por lo menos en cuanto al personal de planta, el personal del servicio parlamentario, como se llama en Perú, es un personal que tiene mucha experiencia, muchos conocimientos. Y la importancia de que este conocimiento se pueda compartir, y ahí la necesidad de que los sistemas, que las bases de datos puedan estar integradas para poder atender dentro de una sólida estrategia institucional, yo creo que va a ser el éxito. El éxito de toda institución, de poder tener sistemas integrados. Como lo explicaba Rolando, y definitivamente va a quedar corto el tiempo, pero en el Parlamento surgen una serie de procesos parlamentarios. No solamente el proceso legislativo, hay procesos para el cumplimiento del control político y para distintas tareas.
La idea pasa por sistematizar, pero no solo sistematizarlo en base de datos, sino integrarlos, integrar esta información de forma tal que este conocimiento pueda estar al servicio de los ciudadanos y, claro está, al servicio de los parlamentarios. Un producto importante que ha merecido un reconocimiento acá en Perú fue el Archivo Digital de la Legislación del Perú, que es toda una plataforma del expediente, del proyecto de ley, hasta la ley, incluyendo las votaciones y todos los documentos que dieron origen a determinada ley. El haber integrado toda esta información en este archivo digital, creo que es un ejemplo exitoso a todo lo que debemos apuntar con integrar el conocimiento, con integrar la información que se produce dentro de los parlamentos. Thank you so much, Gabriel, for your considerations. Mark, would you like to share your thoughts on this topic as well? Sure. Thinking about the demands of the technical staff and making sure they're appreciated or brought into the process. I'm thinking about experiences I've had where we have seen offices where there's a wide gulf between the technical staff and the staff that is working on the bills, working on the process, the legislative process. And this is actually pretty common where I've seen it that they're not really together, which often leads to the technical staff building things and being interested in, higher security, more stability, more resilience in systems, and thinking down a path of those necessities. But the communication with the people who are doing the legislative work is not clear enough, so that you'll find a lot of mismatches where they'll be proposing solutions that the members or the staff don't really understand the reason for them or what the necessity is and so forth, and they may even reject them or not fund them properly and things like that. The offices, however, that I have seen work best is where the technical and the non-technical staff really are much more integrated, where they're working closely together every day, and where the technology is not thought of as just kind of the machine or the afterthought and so forth, but it's actually part of the substantive work that's going on, particularly now that we understand how technology weaves itself into really everything we do, so it can't be set apart. So I think that's really the most important consideration, where I've seen offices like, luckily, the folks we work with in the U.S. House and the House Clerk's office are really tied very tightly together, so that there's constant communication back and forth about needs, challenges, solutions, and so forth. Thank you so much, Mark, for your considerations. I see Óscar has joined us. Thank you so much, Óscar. Muchas gracias por estar con nosotros hoy. Óscar, tenemos interpretación abajo, entonces puede explicar en español. We are sorry that Zoom played a trick with us today and made a hard time for you to join. Óscar, before I yield the floor to Josh for his comments, I will yield the floor to you for a very brief introduction about what you do in the Chamber of Deputies in Argentina. And feel free to share your comments on what the colleagues just said. Basically, my last question was, what are the key demands from the technical staff in the legislatures that could be answered with a robust digital strategy? I know you work on the transparency area on the chamber, so you can bring your considerations focusing on your area of work in the institution. Please feel free to use the floor to introduce yourself and to share your comments on that in 2 minutes, please. No te escuchamos. Está no. A ver, ¿ahora se escucha? ¿Qué tal? Bueno, buen día por aquí. Gracias por la invitación. Disculpen las demoras. Seré breve. Mi nombre es Óscar Benitez. Soy el director de la Oficina de Transparencia de la Cámara de Diputados de la Nación en Argentina. Y bueno, mi función en la Cámara de Diputados de la Nación Argentina es velar por el cumplimiento de lo que es la normativa en acceso a la información, y de esa manera trabajo junto a la Dirección General de Innovación para buscar
buenas prácticas en materia de digitalización, modernización, ¿no? E innovación dentro de la Cámara. Sí. La verdad que lo que es una digitalización, modernización e innovación de lo que son las prácticas parlamentarias son cuestiones muy complejas. Como escuchaba, no solo hay tradiciones culturales o organizacionales del trabajo, hay identificación también de las personas que trabajan con un modo de hacer su trabajo, su labor cotidiano, sino que también existen un conjunto de normativas previstas para otro momento, digamos, de las organizaciones, que siguen un poco esta lógica del papel. ¿Sí? Y en lo personal, lo que yo considero que hay que trabajar cuando hablamos de estos temas, digamos, son buenas prácticas, ¿no? Y yo en este último tiempo me he especializado en buenas prácticas organizacionales y lo que siempre observo es que hay 3 líneas de trabajo. Una línea de trabajo con que es el análisis de la información, como decían quienes estaban en el uso de la palabra, y digamos, hay que tener conciencia de los diferentes tipos de información, de las diferentes formas de conservación, no solo por el uso, sino por las normas que establecen cómo deben conservarse, protegerse, guardarse, ¿no? Distintos tipos de información, quienes producen y ese tipo de información, y así podríamos seguir, digamos, con distintos interrogantes acerca del análisis. Después creo que hay una segunda línea de trabajo, que no llegué a escuchar si lo dijeron mis colegas, que tiene que ver con la capacitación. Creo que las oficinas que tenemos a cargo de estos procesos, o participamos de estos procesos junto con otras oficinas, tienen que tener, digamos, un ala muy fuerte de capacitación, tanto hacia adentro de las organizaciones como hacia afuera de las organizaciones. Y después hay una tercera línea de trabajo, que tiene que ver con la implementación de procesos de calidad. Yo creo que para que se pueda institucionalizar, y como decía ahí, creo que el colega de Perú, poder avanzar en prácticas que queden más allá de distintas gestiones, hay que recurrir a procedimientos de calidad, inclusive más allá de los legales. Me parece que hoy, en materia de innovación, digitalización, deberíamos ir por ese lado. Y después, un último elemento que justo estaba escuchando el colega que me precedió en la palabra, que tiene que ver con esto que él decía de la transversalidad. Entender que los procesos de digitalización son procesos transversales que atraviesan distintas áreas, ¿no? Entonces, ni una dirección, por más general que sea, ni una secretaría, por más poder que tenga, ¿no? Si no hay una línea que atraviese, que ivane todas estas distintas lugares que tienen los parlamentos, y si uno se trabaja en conjunto con ellos, es difícil poder generar avances significativos. ¿Sí? No sé si he contestado más o menos las preguntas que estuve escuchando, cualquier cosa me quedo a disposición. Sí, perfecto. Muchas gracias, Óscar. Thank you so much for your considerations. Joshua, would you like to share your comments on what the colleagues just said about this last question? Sure, yeah. So working on a committee, so I'm on the Appropriations Committee. I'm not working directly on a day-to-day basis with the technical staff of the legislature, but what I can speak to is the needs of our staff on the committee, of which we have around over 100. And specifically, I think our biggest demands, other, like Gabriel mentioned, the need for systems and databases to be integrated. And I think that's something we've really seen on our committee, especially. And so one very good example of that is 2 years ago, we brought in the process of earmarks, which were disappeared for around a decade. And earmarks are this opportunity for members of Congress to set aside specific amounts of money for specific projects in their district or in their state. So, for example, a bridge in a city that they represent. And so as part of that process, members can submit hundreds and hundreds of requests to the committee. And this happens both in the House of Representatives and in the Senate. And so committee staff are tasked with going through thousands of these requests and deciding basically what to fund, what not to fund. And importantly, there are a lot of messy data decisions they have to make. For example, 2 members might not coordinate. They might submit the same request for the same project, and committee staff have to identify these projects as duplicates so that if and when they're funded in the final bill that makes it into law, both of those members are credited. And this becomes even crazier when you think about the conference process, because in the US,
the Senate and the House of Representatives both have to pass the same law, which ultimately goes to the president to be signed into law. And so as part of that process, it's staff, 100 staff in the Senate around and 100 staff in the House, have to work together to look at, for the earmark process specifically, through thousands of requests that were passed in both chambers separately, identify which are duplicates and which are not. And so that both the House members and the senators can be credited in the final bill. And so this is one example of a very arduous process. The default process would have, 10 years ago, it happened on pen and paper. The last 2 years, it's happened on spreadsheets, and it's been improved over the last couple of years through online tools we provided, analytics, dashboards that we provided to help staff identify duplicates and make these decisions. But there's a real need for improved tools to make this process easier and less error prone, frankly, for staff. And especially because a lot of the production time, and I don't know if this is true in other countries as well, but more and more time is being taken to make decisions from the policy perspective, and there's less and less time to actually produce the thing, the product being the bill that needs to be signed into law. So staff are getting less and less time to actually work together to make this law. They might have days or a week or 2 weeks or whatever, and so they need tools to support them in that process. So that's one example of kind of the needs they're looking for. Thank you so much, Joshua, for your considerations. Allow me, Gabriel, to bring a next question for you. And in a recent debate hosted by Bússola Tech, colleagues from the Congresses of Brazil, Chile, and the US discussed the challenges of delivering user-friendly digital solutions to support the work of parliamentarians. I'd like to know your perspective on this issue. And I'll bring 2 questions on this one. First, what are the main demands from members of Congress for digital solutions in your Congress, and how do you prioritize and address these demands from different viewpoints or different political viewpoints? Additionally, how do you ensure these solutions not only to meet the needs of the members of Congress, but also to enhance their ability to effectively carry out their legislative duties? I mean, how do you leverage these digital tools to be an active, to support legislative activity instead of hinder the activity of the parliamentarians? Please feel free to use the floor. You have 2 minutes. Son muy buenas las preguntas, la verdad que invitan a toda una exposición, pero trataré de resumirlo en 2 minutos. Yo creo que para hablar de las demandas de los parlamentarios hay que referirnos a las necesidades de los parlamentarios, a las necesidades que hay en el Parlamento, en los parlamentos. Yo creo que la pandemia del COVID nos dejó una lección con respecto a que los parlamentos no pueden dejar de funcionar. En el caso del Perú, el Parlamento, el Congreso de la República, nunca dejó de funcionar ni un solo día. Y otra necesidad que hay en los parlamentos es que siempre están ávidos de información, de conocimiento. Entonces yo creo que las demandas de las soluciones digitales tienen que apuntar a satisfacer esas necesidades, de cómo el Parlamento funcione, y ahí conocer cómo los aplicativos móviles estuvieron a la altura de las circunstancias con todos los mecanismos de seguridad, claro está, para que puedan permitir que los parlamentarios sigan participando de las sesiones aún estando en estado de cuarentena, aún sin tener que estar presentes en el hemiciclo de sesiones, por un lado. Y por otro lado, el ávido de conocimiento y el hecho de que los parlamentarios hayan podido tener la facilidad de poder sesionar fuera del Parlamento, es decir, sin estar físicamente, les ha permitido la posibilidad de atender otro tipo de funciones. Y ahí tenemos que tener en cuenta la función de representación, aquella que establece que los parlamentarios deben estar atentos a las demandas de la ciudadanía. Entonces, el hecho de poder estar ausentes físicamente del Parlamento les ha dado la posibilidad de acercarse más a la ciudadanía. Yo creo que por ahí es perfectamente aceptable poder medir la satisfacción
de sus representados, de los ciudadanos, viendo que los parlamentarios pueden hoy en día, gracias a estas herramientas tecnológicas que les permiten separarse por ciertos momentos físicamente de los parlamentos, poder estar más cerca y hacer un mejor ejercicio del control político, de fiscalización, del uso de los recursos públicos, de velar in situ, de desplazarse para poder evidenciar, constatar una correcta administración pública. Entonces, actividades como esa nos han permitido poder medir eficazmente las tareas de los parlamentarios, ¿no? Gracias. Muchas gracias, Gabriel. Thank you so much for your considerations. Óscar, would you like to share your comments on this question as well? Óscar, no te escuchamos. Gracias. Ahora sí. Sí, lo estaba escuchando atentamente. Sí, yo creo que hoy por hoy, digamos, más allá de algunos proyectos que puedan tener algún grupo de parlamentarios, mayor o menor, digamos, en cuanto inclusive a la aplicación de tecnología artificial, de inteligencia artificial para legislar, las herramientas digitales que se requieren por parte de los parlamentarios son muy comunes, ¿no? Como firmas digitales, envío de acceder a la información digital, ¿no? Y creo que en esa medida, digamos, la demanda está satisfecha. Creo que después hay, digamos, algunos requerimientos específicos que tienen que ver con la órbita de lo técnico, de lo científico, con la inteligencia aplicada, ¿sí? Pero todavía no lo veo como una demanda en sí de los parlamentarios, sino más como una demanda, digamos, de las organizaciones sociales hacia la actividad parlamentaria. Entonces, que me parece muy válida, me parece, inclusive hay muchos proyectos, nosotros tenemos inclusive una oficina científica dentro del Parlamento y, como le decía, la dirección de innovación, pero no veo que sea una demanda que surja constantemente de todos los parlamentarios, sino de algún grupo que está con esas intenciones. Muchas gracias, Óscar. Thank you for your considerations. Allow me to yield the floor to Rolando. Rolando, would you like to share your comments in 2 minutes, please? Sí, muchas gracias. Bueno, esta pregunta me da pie para hacer una reafirmación que podía sonar redundante, pero el acto de legislar siempre va a ser un acto personal. Siempre va a ser un acto en el cual se va a tener la disposición del legislador hacia una opción u otra. Entonces, el acto propiamente de legislar siempre es una cuestión personal. Cuando estamos hablando del proceso legislativo al cual vamos a incorporar herramientas tecnológicas, estamos hablando de darle todas las herramientas al legislador para que él tome una decisión. Creo que eso es en línea de todo lo que estamos diciendo o bien en línea con todo lo que estamos manifestando. Dicho esto, creo que una de las principales demandas, al menos que yo veo desde hace años en el Congreso de Paraguay, sé que existe algo parecido en Chile y creo que Gabriel me corregirá, también Perú, tiene lo que se llama unas oficinas de estudio de impacto legislativo. Cuando va a haber una inversión económica, se hace un estudio de impacto ambiental, es decir, cómo afectará esa inversión al medio ambiente o al entorno donde va a instalarse esa inversión. Nosotros deberíamos trabajar herramientas tecnológicas que nos ayuden a determinar con precisión el impacto de la implementación de las leyes a futuro. Como hacen los pilotos de avión que se preparan para ir a pilotar dentro de una cabina, hacer un simulador de aplicación real de una ley para saber exactamente a quiénes va a afectar o beneficiar, cuál es la población, el universo, qué es lo que se busca, qué es lo que se va a lograr, qué costo va a tener para el Estado o qué retribuciones va a tener para el Estado, qué demandará para el ciudadano, qué costo se le traslada al ciudadano,
qué tiempo de implementación real, efectiva va a tener la ley, qué tiempo real del ciudadano va a absorber el cumplimiento de esa ley en caso de ser aprobada. Es decir, crear un simulador de la aplicación de la ley dentro de esta oficina que yo digo o le doy el nombre de Oficina de Estudio de Impacto Legislativo. Y esto indefectiblemente se tiene que hacer a través de herramientas tecnológicas. Y va a ser una herramienta sumamente útil para la toma de decisión para los legisladores. Y con esto no quiero quitarnos trabajo a los técnicos que solemos hacer todo este estudio, pero que nos lleva mucho tiempo, mucho esfuerzo y muchos costos. Entonces, tratar de apelar a la tecnología para que, hablando mal y pronto, podamos apretar un botón y podamos tener esta información que va a ser crucial y trascendental para los legisladores al momento de la toma de decisión. Muchas gracias, Rolando. Thank you for your considerations. Joshua, would you like to share your comments on this question as well? Yeah, thanks for the question. I think from my perspective, I'm not working on a daily basis with members of Congress, but I think the thing I can affirm that other folks have said, because let me put it this way. When we're working with all these staff, there are many needs they have, and we have to prioritize and address them. And they have different viewpoints, and I think there's a very good corollary with members of Congress as well. And so the thing we're thinking a lot about, which folks before me have said in different ways, is that we think about personalizing and giving staff, and I think this can extend to members of Congress, giving them capabilities and not putting solutions on top of them. So providing them with the capability to easily access information and access it in the way they need, but not forcing them to do it in a specific way. That's the main thing, and that, you know, I generally agree with what everyone has said before me as well. I'll keep my answer short there, though. Thank you so much, Joshua, for your considerations. Mark, would you like to close this round and share your thoughts? Sure. Yeah, I think what comes to my mind is that there's a theme that came up, I think, a couple times in this discussion, which is that a big part of what we try to do with our technology is to create more time, and to create more time for the development of policy, create more time for the debate of policy, and create more time for the execution of policy. And so what we have found, in fact, thinking about that in our space where we work with amending legislation, drafting legislation, there's a great expression the Chief Counsel of the U.S. House likes to use, where there's a constant pursuit of finding more contemplative time for his drafters, for those who are drafting legislation where it's incredibly complex task to amend a law, where you're amending it in many different places, you're creating documents that are connecting back and forth. It's highly complex, and to have to do that with very little time leads to error and leads to inaccuracies in the law. And so I think a constant thing that we are trying to provide members of Congress and staff with is just more time to do their jobs more effectively and more accurately. And so I think that's the key thing. One of the things we just quickly implemented for the House that is an example of that, where there's so many things that could be changed, so much legacy technology that could be moved forward. The House Clerk and Chief Counsel there identified a key victory that could happen, which is, what if we came up with a way to be able to compare drafts of bills and be able to see how a bill has changed? And in the US Congress, I'm sure many parliaments around the world, those bills are getting longer and longer. They're becoming hundreds and hundreds and thousands of pages. And to be able to see how a change happens from bill to bill, and then even further to see how that change affects the law. So bill to law comparison. And by implementing that suite, as it's called, we've now been able to create much more time for the contemplation of the law, and contemplation of, is the policy being executed properly in that bill or in that next draft of the bill. So I think that's a key thing that we need to be able to provide members and staff, is just simply more time. Thank you so much, Mark, for your considerations. My next question is for you, and you just provided me the insights to bring it to you. I had written a very large text to contextualize the question, but you just gave me the tools to pose it to you. Legislative councils, secretary generals, clerks, and many other positions in the parliament, they are not technologists necessarily.
they know how to perform their duties quite well, actually better than anyone else, but they not necessarily understand technology or know how to use it. So very bluntly, how can we develop digital tools that consider users that are not digital ready inside parliaments? And what could be the actions of a parliament to take to consider these needs of these users when transitioning to a digital ready parliament, in your opinion? Yep. Well, I think as we've talked before, the worst thing to do is to thrust technology at users, at parliaments, at staff and members. And it's getting easier and easier to do, and sometimes they ask it upon themselves. The members or staff will hear of the latest technology that's happening, and they'll say, "Can we have that too? Can we have some AI? Can we bring that in somehow?" And so that's the worst thing to do. The better thing to do is to really take the time to understand the work, to understand the traditions and what needs to be preserved, and to work within those traditions. But then I think the real secret to bringing change and making those changes happen and making people willing to accept them, and the secret we have found in assignment after assignment with parliaments, legislatures, is to find the champions of change within the staff, to find those who are thinking. It's because we can do all kinds of future thinking, but it has to be within the organization. And we tend to find this eventually is someone who is always thinking about what's the better way to get something done, what's the better way to bring new technologies in, and they can work with people inside the office, and they can be the relentless pushers of change to move it forward. We've been lucky enough to find some work we're doing with several states in the US, and also we have an assignment in Canada where it's the same thing over and over again. There's someone in that office who understands the traditions, understands the processes, understands the problems, and is willing to communicate that person to person to help kind of allow those changes to start to happen. So I think that's really the first step, is to identify that person and then provide support for them and to really help them get their job done, because they're trying to work for everyone in the institution. Thank you so much, Mark. Joshua, would you like to share your thoughts on this question as well? Yeah, thank you. Yeah, I think Mark hit the nail on the head. But I think, with getting a champion within the office, I think that's a lot of what I and not my team, but the team I'm on does, is really trying to find within the 120 staff on our committee people who are really excited about these efforts, and they end up being kind of our champions, because we obviously can't individually, and we do our best to talk to all the staff, but we can't individually have one-on-one conversations with all 120 people once a week. There's just not capacity for that. But I think to build on that as well, I think, this goes back to, some staff are digital ready, some staff are not. This is, customer-centered design and thinking about good user experience and good user interfaces. I think is really a pillar of any modernization effort. I think sometimes modernization can be thought of as just creating a website for a once paper process, and often those websites end up being written at an extreme in cold fusion, and they don't look very good, and they're hard to understand. And the process is really just plopping the process right onto a web page, when really there's an opportunity to make it a really intuitive, maybe joyful is a crazy word, but process that just makes sense and is easy for staff to use, especially as we have so much turnover, especially in the U.S. Senate. There's a lot of staff who have been here for decades, but there's also staff who are often using this technology who are, have been on the Hill, have been in Congress for 3 months. And so a lot of what we do is, when we're thinking about modernization, is we really think about who are all of our customers and what perspectives do they bring to the table when they're using this technology. And frankly, it goes back to what I said in the prior question: how do we provide them with capabilities rather than solutions, We're going to force things on them when that makes sense, when there's unity in how things should be done, and when there's defined processes that are traditions and staples of the institution. But otherwise, we'll provide them capabilities. And I mean that very literally, if we have a website, a user interface, it means, sure, you can edit
your budget authority numbers on the specific to appropriations within this website, or you can export to Excel, where many folks are more comfortable, and you can choose to do it either way. And so I think thinking about all of the different customer sets and not enforcing singular solutions is an important part of catering to all of these different folks with different technology backgrounds. Thank you so much, Joshua, for your considerations. Óscar, would you like to share your thoughts on this topic as well? Sí, estaba escuchando, coincido con lo que dicen los colegas. Yo creo también que hay, además de tener cierta capacitación, mi experiencia acá en Argentina también me muestra que hay que mostrar la utilidad de los procesos de digitalización, ¿no? Porque una persona puede estar capacitada perfectamente para manejar las herramientas, pero para salir del hábito de trabajar de una manera y pasar a otra, para encontrar una motivación de ese salto, tiene que encontrar la utilidad que le otorgan, digamos, las nuevas tecnologías de la información y comunicación. Tanto para tener más tiempo, para hacer otro trabajo, como para tomar mejores decisiones basadas en datos, ¿no? Creo que poder hacer foco en la utilidad de estos procesos es también la clave para que también a partir de ahí surjan las ganas de hacer más cambios, más capacitaciones. En general, en lo que es la Cámara de Diputados tenemos muchísimas capacitaciones y notamos que el índice de acceso a esas capacitaciones, inclusive aquellas que son obligatorias, por ahí las vinculadas con género, con ambiente, ¿no? En otro ámbito, no es masivo, ¿no? Sino que siempre estamos llenos de capacitaciones y nos ponemos selectivos al momento de elegir la capacitación. Entonces creo que también ese es otro de los puntos a trabajar. Thank you so much, Óscar. Before I continue this discussion, I just remembered a very interesting case from a parliament here in the region where the colleague that led the transparency area was trying to convince the Legislative Council office in the same parliament to provide their reports in other formats than PDFs. Because when she was going to publicize this information in the website, the Legislative Council's office was providing scanned PDFs, meaning pictures. So she said, okay, how can citizens access the information this way? They cannot look for the content in this document. So I think it's absolutely interesting what you just said on how to transition, how to train different areas of the parliament to understand the importance of technology and how to use technology, not only on their benefit, but on the benefit of society as a whole that is using this information, using these legislative systems externally from the institution as well. Rolando, would you like to share your thoughts on this question as well? Sí, muchas gracias. Señalaste algo que yo iba a mencionar, Luis, que es en este caso, en el contexto de esta pregunta, es ineludible unir la función legislativa del parlamentario con su calidad política. El parlamentario es un político. El parlamentario está en contacto con mucha gente. Entonces, para que los funcionarios, haciendo una secuencia causal, para que los funcionarios técnicos utilicen las herramientas o utilicen la tecnología, los medios digitales, los parlamentarios tienen que hacerlo. Y los parlamentarios tienen que entender que estas herramientas tecnológicas no solamente le ayudan en su gestión parlamentaria, sino y principalmente mirando desde la posición del parlamentario, le ayuda en su gestión política o en su reconocimiento político. Muchas de las plataformas y de las herramientas digitales que se están utilizando actualmente en las cámaras, en senadores y en diputados en Paraguay, constituyen fuente de datos para aquellos que se encuentran en campaña política para una nueva elección. De ahí salen sus cortes de discursos, se ven sus posiciones cuando se votan determinados proyectos,
se pueden extraer su participación, se puede ver el sentido de sus votos, ellos pueden compartir a través de sus redes sociales. Entonces, esta es una cuestión que yo estimo que naturalmente o por decantación va a ir captando, o de hecho ya capta el interés de los parlamentarios. No veo mucha dificultad en ir buscando aliados. Sí hay que mostrarles claramente esta vinculación entre la posibilidad que van a tener de poder demostrar su gestión, porque todos los que trabajamos queremos que se reconozca nuestro trabajo y que se vea nuestro trabajo. Así también los parlamentarios. Entonces, reitero, como una cuestión también de inteligencia, esta no solamente es una cuestión que hace al trabajo legislativo parlamentario, sino a la gestión política del actor político que ocupa un escaño en el Parlamento. Simplemente eso. Muchas gracias, Rolando, por tu respuesta. Thank you, Rolando, for your answer. Gabriel, would you like to share your thoughts on this question as well? Sí, muchas gracias. Yo creo que una de las barreras que nosotros encontramos al interior de los parlamentos para la transformación digital son aspectos generacionales, aspectos en cuestiones de edad de los parlamentarios que nosotros podríamos suponer que puedan resistirse al uso de aplicativos móviles, al uso de herramientas tecnológicas, pero como lo señalaba Rolando, en la medida de que nosotros tengamos la capacidad dentro de la estrategia de poder sensibilizar de las ventajas que las tecnologías de la información, de la comunicación tienen para el correcto ejercicio, para un eficaz ejercicio de las funciones parlamentarias, creo que podremos ir hacia una transformación digital exitosa. Y esto pasa por tomar un ejemplo que lo señalaba Óscar hace un instante, y hablamos de una medida de coeficiencia en la reducción de papel. Las herramientas tecnológicas, el uso de aplicativos móviles, significa uso de papel, de menos paperless, ¿no? Entonces, el poder traducirle esto al parlamentario, en una medida de que el trabajo que él haga va a ser bien visto por la opinión pública, y si esto nos preocupamos por cuantificarlo en términos de presupuesto, el mensaje es mucho más potente. El mensaje es mucho más potente. Entonces, teniendo presentes aspectos como estos, creo que podemos tener una estrategia de transformación digital mucho más exitosa, en satisfacción del ciudadano, en satisfacción del parlamentario, con una capacitación y sensibilización que apunte a dejar en claro estos aspectos. Muchas gracias, Gabriel, por tu respuesta. Thank you for your answer, Gabriel. My last question goes to you, Óscar. And it goes on the topic that's very important for all of us discussing legislative modernization, that is legislative transparency. The key to making legislative information accessible for both internal and external users is to have a well-designed digital transformation strategy in the institution. This strategy should take into account various aspects, including the organization of the information produced by different areas of the legislative process, and even from the administrative process as well. So my question goes to you as follows. What elements do you believe are essential to consider in a digital transformation strategy for a legislature to make the most effective use of legislative data in user interfaces? Gracias. Sí, yo creo que esa es una de las grandes problemáticas que tenemos en materia de digitalización, transparencia y acceso a la información. La organización, y previo a la organización, creo que la organización es el resultado, el trabajo es en el análisis, es una instancia previa, ¿no? Para poder diferenciar, distinguir distintos tipos de informaciones, quiénes son los sujetos que la producen, las complejidades técnicas, como decíamos, de cada una. Eso mirando hacia el interior, ¿no? Pero también
hay un trabajo que es hacia el exterior, es poder medir de alguna manera para organizar esa información y que esa información esté disponible de forma abierta y clara, porque ahí tenemos otra dificultad o otro desafío a trabajar, que es poder llevar todo el lenguaje técnico a un lenguaje claro hacia la ciudadanía, porque los que trabajamos en los parlamentos tenemos un lenguaje muy preciso, muy particular, muy técnico, ¿no? Y que no la generalidad de la población por ahí no lo conoce, ¿no? Cuando hablamos de diarios de sesión, cuando hablamos de distintos recursos que tenemos en la Cámara. Entonces, también tenemos que tener en cuenta, digamos, esos intereses de la ciudadanía para poder ir avanzando por etapas en lo que es la publicación de la información. A veces lo que a nosotros nos parece importante o claro, no es lo mismo que a la ciudadanía le parece importante o claro. Entonces, siguiendo esos 3 pasos que hacía referencia, análisis de información, capacitación y organización o protocolización, que yo entiendo que la puerta es las normas de calidad, digamos. En base a esos 3 se puede establecer una estrategia, una planificación y sobre todo un plan de acción para lograr a partir de la digitalización y llegar a la transparencia, ¿no? Muchas gracias, Óscar, for your considerations. Joshua, would you like to share your thoughts on this question as well? Yeah, thank you. Yeah, I think the thing that popped out for me that Óscar mentioned is providing the information stages. And I think bringing that concept to my role on a committee is thinking about at what stage is the data in terms of accuracy and finalization, and at what stages do our staff need it? And one really concrete example is right in the Senate, we have this website, congress.gov, and once data are posted onto that website, they're considered pretty final and accurate, right? And the public has access to it. But on the other hand, staff often need data before that. It has enough utility, even if it's like 80% accurate. They'll want it earlier than that. And so one concrete example is like the Senate has an internal amendment tracking system. So when the senator introduces an amendment on the floor, it'll go into that system. But those amendments won't end up on congress.gov until hours or even days later, right? So thinking about how on any user interface can we make it clear where data is coming from, what its accuracy is, and when that data might be final, when it might be posted on congress.gov. And frankly, right, this is partly the process of making these interfaces really clear and simple and intuitive. That means, like, I think that goes in a similar fashion with data, thinking about how to convey where data is coming from, what it means, and when it will be final in a really clear way. And it's, I admit that's very complicated to do because the data flow, the legislative data flow, is very complicated, and most staff, frankly, even those who have been there many years, including myself, don't have a full understanding of the entire legislative process from A to Z, and therefore don't have a full understanding of where data is coming from and what it means. I know I'm taking a little time, but the one other thing I want to mention is that I think that with any digital modernization effort, especially just being in a more political position on a committee, data is off. I think there's a great world in the future where data is transparent and everyone has access to everything. I certainly hope for that someday, but at this point in time, there's a lot of data that is used by political parties and they don't want their other side to have access to it. So one thing we found to be, an effective way of framing digital modernization efforts is to think about both the application and the data as 2 distinct pieces, right? So our goal is to have a unified application that staff can use and they can share, and data is shared in a controlled schema in a controlled fashion. But the data is separate from the application in that I, as a member of, say, the agriculture subcommittee majority, can choose to share it with my minority counterparts or with my House counterparts as opposed to the Senate, or with other staff members on other committees at will when I decide to do that. So it's about saying, because I think there's often a confusion and a conflation of the application and the data. Thank you so much, Joshua, for your considerations. Mark, would you like to share your thoughts on this question as well? Sure. Just to continue the thread that Josh has started about data, I guess I would get even more fundamental about it, and
as we've seen in our modernization efforts, we need to make sure we're actually talking about data. Often, and to use your example, Luís, of posting a PDF to a website, that often can be thought of as a modern, very modern effort, that you're putting PDF data up there, when actually it is, as you said, just a picture, and it's not data. And that so often we see in modernization efforts, while we want to be paperless, we want to be digital and so forth, often those efforts really just repeat the paper process and use applications like word processing programs, where to be modern, maybe they put in a new version of Word or an online version of Word, when actually that is just really a tool for making things look right on paper or look right as a PDF, but not thinking about the internal data structure. And what is the schema? What is the structure of that data? Which is why we in many parliaments and legislatures around the country, including the US Congress, have been moving to open standard structures for legislative data. And there are now standards for how to represent legislation as data. There's a United States legislative markup. There's the Acomentoso standard around the world, Legal Doc ML, which it allows legislatures in their modernization effort to achieve what Joshua is talking about, separating the applications from the underlying legislative data. Because those applications will keep changing. We'll keep coming up with better ideas, better drafting tools, better tools for comparison, better tools for working with data. But the critical step in a modernization effort is to first make sure you're level set with a standard structure of the legislative data itself, which then ends up allowing you to apply these new applications, which can lead to much greater transparency in the process, much greater search, much greater analysis tools that can be applied to this process. So I think we need to make sure when we talk about modernization and data that we really are talking about data, and preferably in an open standard form, not owned by anyone, but it's open for all. So I think it's a key step. Thank you so much, Mark, for your considerations. Gabriel, would you like to share your thoughts as well? Sí, muchas gracias. La pregunta me lleva a hacer una reflexión que recurrentemente hago. El Congreso de la República, los parlamentos aprueban leyes, ¿correcto? Leyes que rigen la vida de todos, pero tenemos que comprender que no todos están en las mismas condiciones, no todos cuentan con las mismas habilidades, no todos tienen las mismas capacidades, no todos hablan el mismo idioma, y me refiero al interior de un país. Entonces, yo creo que el elemento esencial, sumado a todo lo que se ha hecho hasta este momento, como estrategia de transformación digital, para ser accesible, tenemos que pensar en una óptica inclusiva, en formatos que estén adaptados a un lenguaje claro, pensando en las personas adultas mayores, pensando en las personas con discapacidad visual, auditiva, etcétera, personas que, como en el interior de nuestro país, hay 3 millones de quechua hablantes. El quechua es un idioma oficial dentro del territorio nacional. Entonces, ¿cómo no pensar que los datos legislativos, que esta transformación digital prevea que la información que va a ser aplicada y de utilidad de toda la población tenga esta óptica? Yo creo que esa es una reflexión que debemos tener en cuenta como elemento accesible para los usuarios internos y externos, claro está, para todos los peruanos, sin excepción. Muchas gracias, Gabriel. Thank you for your considerations. It's a very interesting reflection you just brought. For example, I didn't know that Quechua was also an official language and a language that would need to be considered in parliamentary procedure, for example. I'll certainly look into that and reach out to you to continue this conversation later. Rolando, would you like to share your thoughts on what the colleague just said as well? Muchas gracias. Bueno, en realidad creo que ya se han señalado los puntos principales de esta pregunta, pero yo quiero sumar dos o tres consideraciones. La primera, la temporalidad. Es decir, ¿en qué tiempo se va a alzar la información? ¿O se va a publicar o se va a digitalizar?
o qué tiempo tiene la institución para hacer esta digitalización. Establecer mecanismos que permitan que la información a la cual debe acceder el parlamentario y fundamentalmente la ciudadanía sea el más corto posible, si no es que se puede hacerlo en tiempo real. En segundo lugar, la validación de la información que se va a compartir o que se va a alzar. Esto implica la responsabilidad de personas que tienen que avalar el contenido de lo que se está compartiendo. Entonces, a todo lo que ya se señaló, yo sumo la temporalidad que se debe establecer con suma claridad. Entiendo que la mayoría de las leyes de acceso a la información pública que rigen en los países establecen temporalidades, pero aquí estamos hablando no solamente del acceso a la información por parte de la ciudadanía, sino de un mecanismo interno que permita a los parlamentos entre sus diferentes oficinas poder compartir información para la toma de decisión. Y por último, perfiles de riesgo. Perfiles de riesgo en el sentido de que hay proyectos de leyes que son mucho más sensibles para la ciudadanía que otros. No es lo mismo legislar sobre la modificación de una característica técnica para la importación de fibra de coco que establecer una nueva carga impositiva para la población. Entonces, yo creo que se tiene que trabajar sobre los perfiles de riesgo y se tienen que establecer prioridades de manera a que, enlazando esto con lo que había señalado del impacto de la ley, de manera a que aquellas propuestas que pudieran tener un mayor efecto sobre la ciudadanía tengan también y consecuentemente una mayor difusión, un mayor análisis y una calidad, digamos, de tiempo mayor destinada a las mismas. Simplemente eso. Muchas gracias, Rolando. Thank you for your considerations. We are reaching the end of our debate today, but I'd like to invite each one of you for any final thoughts you might have. I'll do this alphabetically again. And Gabriel, would you like to share your final thoughts with us? Bueno, gracias. Yo creo que lo importante de este debate es rescatar las experiencias de cada uno en aras de poder modernizar nuestros parlamentos, de seguir aprendiendo uno del otro. Yo creo que nosotros trabajamos en parlamentos, trabajamos en la administración pública, pero hay que coincidir en que por más que estemos trabajando dentro de un aparato estatal, para tener experiencias que puedan apuntar a la satisfacción de nuestros trabajos, de nuestras gestiones, es importante interactuar con colegas de otros parlamentos. He ahí la importancia de este debate y agradecido con la invitación que Bússola Tech ha tenido a bien hacerme llegar. Muchas gracias, Gabriel. Thank you so much. Joshua, would you like to share your final thoughts with us today? Joshua, would like to share your final thoughts with us? Sorry about that. The translation was covering that up. I have similar thoughts. I think it was it's very important for, I think the Parliament is so unique, right? The Congress, the Parliament, and the only way really to talk to other people is to talk to folks who work in different governments. So I think this was a really wonderful opportunity to see where our parliaments and our Congresses, our legislative branches were similar and where they were different. I think one of the things I took away from this is that we're all having to deal in these modernization efforts and these digitization efforts. We're having to deal with many different backgrounds and perspectives and ways of doing work and, institutional priorities and institutional traditions, and figuring out how to balance those things and how to listen to everyone involved is a key part of this work. And I think it's cool to see how that translates across different governments. Thank you so much, Joshua. Mark, would you like to share your final thoughts with us today? Sure. Thank you, Luís, and thank you to Bússola Tech and
in particular, thank you to our translation service. Wonderful, wonderful job to keep us all able to communicate back and forth across the languages. Yeah, every time I participate in one of these sessions where we're talking across parliaments around the world, it is so great to hear the common problems and common challenges and common issues we face with modernization projects, all of the internal issues, all of the external issues, the politics versus the institutional, the traditions versus the demand for change. But I think also what hits me in these discussions and kind of is hanging around the conversation is the urgency that we do move forward in sustainable ways and in ways to stabilize our institutions, to bring them forward, knowing the challenges outside of government and the challenges to democracy that we're seeing in many jurisdictions around the world. I think it is just essential that we keep ourselves focused on making our institutions stronger. And that happens often through modernization, through fixing systems that are broken, making them more accessible to the public, making them more transparent to the public, so that citizens can have confidence in their governments that we're doing the right things, that we're doing them openly and fairly, and bringing equity to the job we have in front of us. So I think, I want to thank you again for creating these forums for these kinds of very important discussions to happen, and I look forward to more in the future. Thank you. Thank you so much, Mark, for your participation today. Óscar, would you like to share your final thoughts with us today? Sí, la verdad es que lamento los accidentes técnicos del comienzo, sí, pero sin prejuicio de eso pude escuchar y estoy muy agradecido por la invitación y por la posibilidad de poder compartir con colegas de otras latitudes nuestras distintas experiencias, que si bien son distintas, no son tan distantes, ¿no? Creo que las problemáticas que tenemos son bastante comunes, tienen muchos puntos en común, así que estas comunidades, estas mesas de trabajo, de intercambio, me parece que siempre vienen muy bien y son muy bienvenidos. Sí, gracias. Muchas gracias, Óscar. Thank you so much for your participation. Rolando, would you like to share your final thoughts with us today? Sí, bueno, al despedirnos, quiero agradecer nuevamente la invitación. Es un honor compartir con tan distinguidos colegas y señalar que el camino a la tecnología y a la digitalización es un camino que siempre va a contribuir, siempre va a ayudar. Nos va a ayudar a reducir costos, nos va a ayudar a reducir tiempo, a cortar los tiempos, nos va a ayudar a facilitar la participación de la mayor cantidad de gente que pueda hacerlo. Y también es una herramienta fundamental para la transparencia y para la lucha contra la corrupción. Entonces, creo que tenemos que ir quitando el máximo provecho posible de todas las propuestas de innovación tecnológica que puedan ser aplicados con éxito en los parlamentos. Y celebro este encuentro. Considero que actividades como estas ayudan a fortalecer los procesos de debate, los procesos que a la larga consolidan la democracia de los parlamentos. Y agradezco una vez más la invitación. Muchas gracias. Thank you so much. Before we go, I'd like to recognize the excellent interpretation of our interpreter here today, Mr. John Ellis, that, as Mark mentioned, allowed a debate such as this to happen in different languages. And additionally, I'd like to make an announcement. The choosing of this day today was not by chance. In exactly 2 months, we're going to gather in our first in-person conference here in Brazil, in Brasilia, our capital, in the first in-person conference after the pandemic. So colleagues from different parliaments in the region will come to discuss how they are managing their modernization and digital transformation process. I will reach out to each one of you individually to share more details. It will be a 2 days conferences with debate, presentations, focus group meetings for us to deep dive in these discussions and to share a cup of coffee after these discussions, something that Zoom doesn't allow yet. So thank you so much for your participation here today. It was an absolute pleasure to be your moderator and to learn so much from you
and from your outstanding work. Thank you so much and have a good day, all of you. Bye-bye. Thank you, Luis. Bye-bye. Thank you.